Check, check. Hello. Tes. Check.
Our chief guest is on his way. We are waiting 5 more minutes for him, and after that we will begin today's program. Thank you.
Good evening, everyone. We are here to celebrate the annual day of Trinity Adventist Academy. Let us invoke the God's blessings on all of us through a prayer song. I welcome staff choir for the prayer song. Father, lead me day by day, ever in thine own sweet way. Teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. When in danger, make me brave. Make me know that thou canst save. Keep me safe by thy dear side. Let me in thy love abide. When I'm tempted to do wrong, make me steadfast, wise and strong. And when all alone I stand, shield me with thy mighty hand. May I do the good I know, be thy loving child below, then at last go home to thee, evermore thy child to be. Father, lead me day by day, ever in thine own sweet way. Teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. Thank you. Now I welcome Pastor Donnie Matthew for offering the prayer of blessing. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, മനോഹരമായ ദിവസത്തിൻ്റെ വൈകുന്നേര സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതിനായി ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാകുകയും കർത്താവെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇത്രത്തോളം അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതോർത്ത് നന്ദിയോടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം, എല്ലാം ചന്തവും ഉചിതമായി തീരാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ്റെ സമഗ്രമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ആലോചന കൊടുത്ത് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നതായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും വേണ്ടി നന്ദിയോടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും അങ്ങേക്ക് മഹത്വമുള്ളതായി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടേതായ താലന്തുകൾ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റിരിക്കുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ടൈറ്റസാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവിടെ ഇത്രത്തോളം നടത്തി തുടർന്ന് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്നതായ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കണം. അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിത്യതയിലേക്കുള്ളതായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ ഈ സ്ഥാപനം അതിന് സഹായകരമായി തീരട്ടെ എന്നടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് നടത്തിയല്ലോ, തുടർന്നും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തണം. ഈ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ, അനേകർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന, അനേകരെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം വളർന്നവരെ സഹായിക്കണം. തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിലും അവിടുത്തെ കൃപയുണ്ടാകണം. സകലതും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുടെ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ. Thank you, sir. I would like to call upon our head teacher, Mrs. Jaini Jacob, for the welcome speech. Greetings to one and all present here, distinguished guests, esteemed members of the faculty, dear parents, guardians, well-wishers and students. It is with great pleasure that I welcome you all to the 6th annual day celebration of Trinity Adventist Academy. Today marks a momentous occasion as we gather to celebrate the remarkable achievements of our students and the unwavering commitment of our institution towards providing quality education. As we reflect upon the academic year that has transpired, we cannot help but acknowledge the challenges that have beset us due to the COVID-19 pandemic. Despite these adversities, we are grateful for the opportunity to reopen our school and witness the growth and development of our students. For many of our young learners, this is their first experience of school, and we are proud to provide them with a platform to showcase their talents. Before we proceed further, let us take a moment to express our gratitude to the Almighty for blessing us with this auspicious gathering. May His presence guide us throughout this event and keep us in perfect peace and harmony. It is my honor to welcome the distinguished personalities who have graced us with their presence today. We are privileged to have with us the esteemed chief guest, Pastor Pierre Verghese, President of Southwest India Union of Seventh-day Adventist Organization and an executive trust member of our school. Despite his numerous commitments, he has taken the time to inaugurate the annual day celebration, and we are deeply grateful for his presence. Thank you for your presence, sir. We are also pleased to welcome Sri Francis de MAVELIKARA, our special guest, to officially publish our school magazine on this joyous occasion. He is a renowned playwright and author who has brought great fame to MAVELIKARA through his famous literary works. His contribution to the literary world has earned his numerous accolades, including the Kerala Sahitya Academy Award. We are honored to have him with us today. We have Pastor Donny Matthew with us today. He was the former pastor of Seventh-day Adventist Church of MAVELIKARA, and at present he is the publishing director of AP section of Seventh-day Adventist. I heartily welcome Pastor Donny Matthew to the annual day celebration of our school. He is also an executive trust member of our school. We are honored to welcome our esteemed chairman of Trinity Adventist Academy, Mr. C.V. Titus, to this momentous occasion. His vision and leadership have been instrumental in the success of our institution, and we are deeply grateful for his continued support. Okay. I would also like to extend a warm welcome to all the parents, guardians, and well-wishers who have taken the time out of their busy schedule to join us today. I welcome those who are watching this program through live streaming from various parts of the world.
Your cooperation and collaboration in all our endeavors are deeply appreciated. We are delighted to welcome our church members from the MAVELIKARA Seventh-day Adventist Church and our neighbors around our school to witness the annual day celebration today. Your presence is a testament to the support that our community has always provided us. Finally, I would like to extend a warm welcome to all our staff and students whose tireless efforts have made this day possible. Your hard work and dedication are truly commendable, and we are proud of all that you have accomplished. In conclusion, I urge everyone to extend their kind cooperation throughout the program to ensure its grand success. Once again, a warm welcome to each one of you, and thank you for joining us on this special day. Now, I invite our chairman, Mr. C.V. Titus, for the presidential address. Thank you. Thank you very much, Shiny. A lot of familiar faces here. Welcome, everyone. I have only 2 minutes. Can you hear me? Can you hear me? I have only 2 minutes, but I asked Shiny to borrow 2 more minutes, so I may take 4 minutes. Welcome, everyone. And this is a very exciting day for Trinity Adventist Academy, for their students, parents, staff, grandparents, and well-wishers, all welcome here. And I have a small duty to introduce our chief guest again. First of all, our inaugural guest, Pastor P.A. Varghese. He is the head of Seventh-day Adventist Church in Kerala. And he always wishes that a day had 30 hours instead of 24 hours. Because his calendar is so full. And we are so glad that we could get this date into his calendar. And thank you very much for considering us to join us in our annual day celebration. And your presence, we are blessed with his presence. And he is, even though I am the chairman of the local trust, he is the head of the church, and the ultimate responsibility of the school fall on him. So if you have any questions before you leave, just ask him, he will have answers. He has great plan for the school, and he wants to make this an educational hub for the Central Travancore. And our next guest is Francis MAVELIKARA. We are so glad that such a person with full dignity and renowned fame living in MAVELIKARA. I don't know whether Shiny described or not. He authored almost 350 dramas depicting different social issues in our land. Sir, thank you very much. And he's very humble and simple, and his humility and simplicity actually attracted our students. And they will be thrilled when later on he revealed their handwritten magazines. And thank you again, thank you very much. To touch a small part of the history of Trinity Adventist Academy, we opened the school, actually reopened the school with the new name. That's another history. We opened the school on October 7, 2014 with
3 children. Our motto is to create a new next generation. Our motto is create the next well-balanced generation, good for this time and the coming time. And right now, in this academic year, we stand at 120 total enrollment up to the 5th grade. And we are going to have 6th grade next year. All these are happened because of the dedicated staff, teaching and non-teaching. Our non-teaching staff is important as our teaching staff. If you don't know that by the time, I don't mind telling that. And again, I welcome all the parents, grandparents, neighbors and well-wishers to this auspicious time. When we look back in this academic year, we had a lot of challenges. It took us almost 3 months to put the students back on the track after 2 years of prolonged pandemic shutdown. Still, our staff were able to manage an environmental day, Onam and Christmas celebration, a Children's Day, an exhibition which was a hit in the community, of course with the parents' help. I mean, we cannot admit that we have done that ourselves. No. We thank our dedicated parents for it. Then a class 5 PowerPoint presentation, and nobody heard about that, which surpassed all the expectations and challenging the conventional learning and teaching. For the next year, and this is very important, this next year, starting from kindergarten, we have planned to start a robotic tinkering class. I hope you understand that. I don't have time to explain that full time here. Later on, we will explain that, which will enhance the STEM education. The STEM education means science, technology, engineering, and math, with the emphasis to bring up the children from very young age in these difficult subjects. And we have planned that, and hope with your permission and with your full support, we will achieve that also. And in addition to all the delegates, I just want to thank you and extend my humble gratitude to all the staff, teaching and non-teaching, and especially this event, a dream come true event. Without your help, that means I mean parents' help, this was not impossible. This was not possible. And again, I extend my gratitude towards the team that put up the pandal together, and the sound and light system, and the stage, curtain system, all those people. There were at least, for the last 1 week, 10 to 20 people on the ground here to put all these things together. We thank thee for everything, and especially the sound and light system. And there are other young people in this crowd that helped us to put the screen together and the subject on the screen. It was a combined effort. It was a team effort. And now I request you to sit back and enjoy the performance of your little ones.
and be proud of them. Thank you very much. Really appreciate you all your coming and attending. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Pastor P.A. Verghese for the inaugural address. Thank you. Elder C.V. Titus, Chairman of the Trinity Adventist Academy, the other staff, students, parents, and the dignitaries on the dais, off the dais, their parents, grandparents. It's my privilege, and I praise God for this wonderful privilege where I could spare some time from my busy schedule to be here amidst you, to enjoy at least for a few minutes. I thank Elder C.V. Titus for that wonderful introduction. He has told, everybody knows that day has only 24 hours, but he has told I need 30 hours, right? And first of all, I apologize that I was little late, maybe 10 minutes. I could start from Tiruvalla only at 4:45, but with God's grace, the roads were relatively empty. Otherwise, I would have taken another half an hour more to reach this place. And when I reached here, I really thought I should apologize, because usually for such a function, the audience will be very less. But before the dignitaries were on the stage, the audience were full here. That's a great specialty, and I appreciate all of you. And I don't see any students among you. I hope only parents and grandparents and well-wishers are here, right here. And the students are right at the back of the stage. I could hear their screaming and sounds. They are really preparing for to exhibit their talents, what they have learned. Of course, as Elder C.B. Titus has told, we have great plans for this institution. You know, once upon a time, this was an esteemed institution in this district, but somehow I have to take that blame that this institution was closed. But after many years, in 2014, when Elder Titus relocated his residence from USA to this place, he had approached us to restart this institution. We were thinking how this will happen, but now I have no misunderstanding or no apprehension that this will be a stagnant institution, but it will grow. It will grow, because he told 2014 he started with 3 students, and now it's only 8 years, and out of 8 years you have to minus 2 years, that is 6 years, he could achieve 120 enrollment. Well, I know it's a great struggle what he has taken, and his associates and other staff over here, how much they struggle to keep this institution growing. And when I see the crowd, I can understand from now on, after maybe after 2 years or 3 years, maybe you have to double the length of this hall to accommodate the parents and well-wishers. Well, I'm so happy to be here amongst you to inaugurate this session. I don't want to take much time, I know, because you would have come at least by 4:30, because Elder C.V. Titus is always so meticulous and particular about time. In fact, I got 2 calls, but I couldn't take. It came in my second phone, which was at the back of the car, so I couldn't stop and take it. I know it is definitely, he is the one calling. So I had to rush, and I could be here as a part of this great function you are celebrating. We know that
God allows everyone to have to go with plans. He wants everyone to have plans. Whenever I go to some schools, when I meet small children, I ask them, what is your future plan? Some may say, I want to be a doctor, I want to be an engineer, and few will say, I have not decided. Then what for you are studying? I don't know. So it's a later stage, but I always tell them, when you join the school itself, you should have some plans or some aim. I know at least if they don't have, the parents will really have some plans for their children. But it may not be always your plan that will materialize, but what they think. And I know the school is aiming to develop such a noble character and plans in the students who are enrolling themselves here. And I know most of the students and most of you have sent your words in this school, not as a matter of luck or something, but you know what they would become in future. And wherever I go, we get more enrollment from the parents who have been educated in our institution. Most of our educational institutions are over 35, 40 years. So it's time that their parents, children or grandchildren would be having their schooling there. And I know for sure that most of you who are seated here are maybe students of this previous school, I suppose. And therefore you want, you know how you have become in life, and you want your words to grow in that same line. Of course, we educate institution not for just academic knowledge alone, but to have a redemptive type of education, that they should be qualifying not to acquire some knowledge, but also a strong character should be inculcated in them. For that only we operate schools around, and this school is one school which is a part of 2,000 or more schools, colleges and universities of Seventh-day Adventist organization around the globe. And the students over here is a part of 2 million students enroll themselves in these Seventh-day Adventist schools, colleges and universities. And it will be a good thing that they could do their education, as Mr. Titus has already put in some plans, what they are planning up with the institution with new projects. I think he is always one step ahead of what we think. Last 2 months back only we were thinking of at least upgrading some of our schools in Pathanamthitta, Thrissur, Ernakulam with this robotic type of educations and things. But he has already planned with even these items in this small school. I think you are having only fifth standard now? Fifth standard. He is only having 5th standard now. Next year he is planning to have 6th standard. But before that itself, he have started in high school level of managing the institution. That's a good good yeoman. I really appreciate the vision what he is having. And this school will thrive to its best. And as I begun, we all know that we have goals in our life. Maybe during our lifetime we may not achieve everything what we have planned, but it is always better that we live with some goals. Even if it is unfulfilled goals, we should have some goals. Otherwise, our life will be a frustration. You know, if you look into the society, we know a lot of young people just sitting and wasting their time in some waste areas because they don't have any goals in their life. But if you have something, then
you will want to accomplish that. And that should be the thing. And God wants every one of us to have some goals in life, and He wants every one of us to live a victorious life. And that's what we are here for. And therefore, with this thought, I urge you parents, grandparents, the local church members and others, and even our students and teachers to set this goal when they are so young, so that they can build their character and go forward with goal, so that they will be victorious students or citizens for this society as well as in the worlds to come. So with this thought, I don't want to take much time. I know it's already late. They would have been dressed up in their big costumes, and you know the climate is not that attractive to be in long time wearing that costumes which are very, very hot. Therefore, I close my thought that we all should have a goal, and that decides our destiny. With this thought, I want to declare that the celebration of the day, this annual day, is inaugurated, and we will wait rest of the program. He is a famous writer and author of Elder Sri Francis T. MAVELIKARA. He would like to say a few words. Then we'll go in for the other programs of the day. Thank you one and all. Thank you, sir, for the inaugural message. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യെഴുത്ത് മാസിക പാസ്റ്റർ P.A. വർഗീസ് സാറിനെ കൈമാറിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായി വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ഇതൊരു പ്രിൻ്റഡ് മാസികയല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്, അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു വലിയൊരു കളക്ഷനായിട്ട് ഈ സ്കൂളിലിരിക്കട്ടെ. ഐ give this back to the chairman so that he can keep this as a valuable record in the school forever. So even if the students are going out, any of you can come and go through the magazine and appreciate your students. See, with all the things that I said, the challenging year, we squeezed in this also in between. And it was a tremendous work. In addition to that, this is available digitally, right? Okay. Okay. Here, I don't know how to prakashanam this, and I am going to give this to Shiny. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യെഴുത്ത് മാസികയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് കൂടി ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര സാർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുതിലെ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണിത്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പുറത്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ്. അതൊക്കെ ഞാനുമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ്. ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പുറത്തു നിന്ന് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് മാവേലിക്കരയിൽ സ്വയം റദ്ദാകുകയും വീണ്ടും ഇത് അതിൻ്റെ പഴയ പ്രൗഢിയിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്, 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു നാടകം കളിക്കുന്നു. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 9 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കാണാം. അതിനകത്ത് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. അവന് ഒരല്പം ബുദ്ധി കുറവാണ്, ആൽഫിൻ. ഇതുപോലൊരു സ്കൂളാണ്, കുറച്ച് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. ക്രിസ്മസിൻ്റെ നാടകം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു നാടകമാണ്. അതിനകത്ത് മിടുക്കന്മാരായവർക്കെല്ലാം അധ്യാപിക വേഷങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. മറിയം, ജോസഫ്, മാലാഖമാർ, ഹെറോദ രാജാവ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി കുറവുള്ള ആൽഫിന് എന്ത് വേഷം കൊടുക്കും? അവനെ അഭിനയിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണ്. അവനെ ഒരു സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ വേഷമുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഒരു ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ, അത് കൊടുത്തു. നാടകം തുടങ്ങി. ആൽഫിൻ ഡയലോഗ് പറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർമാരുടെ വലിയ പ്രശ്നം. മറിയവും ജോസഫും കൂടെ, ഗർഭിണിയായ മറിയത്തെയും കൊണ്ട് ജോസഫ് ഈ സത്രത്തിലെത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി ചോദിച്ചു. ആൽഫിൻ പറയേണ്ട മറുപടി, നിങ്ങൾക്കിവിടെ മുറിയില്ല, പൊക്കോ എന്ന. അതവൻ 2 തവണ പറയണം. ജോസഫ് വന്നിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു, വേറെങ്ങും മുറി കിട്ടിയില്ല, ഇവിടെ ഒരു മുറി തരുമോ? ആൽഫിൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കിവിടെ മുറിയില്ല. ജോസഫ് വളരെ ദയനീയമായി വീണ്ടും അവനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഷൗട്ട് ചെയ്ത്, പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ മുറിയില്ല എന്ന് പറയണം. ജോസഫ് വളരെ വിഷമത്തോട് അവനെ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു മുറിക്ക് വേണ്ടി. ആൽഫിൻ മിണ്ടുന്നില്ല. പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ആൽഫിൻ പറ, ആൽഫിൻ പറ, ഇവിടെ മുറിയില്ലെന്ന് പറ. അവൻ മിണ്ടുന്നില്ല. നാടകം പൊളിയുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ആൽഫിൻ പറ. അവർ ചുറ്റും നോക്കി. ഒരു ചെറിയ മുളവടി കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അവനെ കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആൽഫിൻ പറ. അവൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ സോറി, ഇവിടെ മുറിയില്ല. അവൻ അത്ര ഉറച്ചൊന്നുമല്ല. ദയനീയമായി നോട്ടത്തോടുകൂടി ജോസഫും മറിയവും ഇറങ്ങുമ്പം ആൽഫിൻ വിളിച്ചു, പോകാൻ വരട്ടെ, നിക്ക്, എൻ്റെ ഒരു മുറിയുണ്ട്, തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയില്ലാത്തടത്ത് കരുണയുടെ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു കളയും. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അവൻ മറന്നുപോകും. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കലോത്സവം നടക്കുന്നു, കായികോത്സവം നടക്കുന്നു. 6-7 കുട്ടികൾ ഓടാൻ നിൽക്കുകയാണ്. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബുദ്ധിപരമായി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്കൂളാണ്, കുട്ടികളാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡാണ് അവർ. ഈ ഓടാൻ നിൽക്കുന്ന 6 കുട്ടികൾക്കും വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, അധ്യാപകർ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതാ വിസിൽ മുഴങ്ങി, കുട്ടികൾ ഓടി. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു പെൺകുട്ടി ഉരുണ്ട് വീണു. അവൾ അവിടെ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി.
ഈ ഓടിയതിലെ 5 കുട്ടികളും അവിടെ നിന്നു. അവർ തിരിച്ചു ചെന്നു. ഈ വീണ മോളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി. അവർ 6 പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിലേക്ക് നടന്നു വന്നു. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജയിക്കാൻ അറിയാം. കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കൾ തോറ്റുപോയി, അധ്യാപകർ തോറ്റുപോയി. ബുദ്ധിയില്ലായ്മ വേറെ ചില പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. ഫാദർ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട്, നിങ്ങൾ ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദിഷണാശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫാദർ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധ്യാന പന്തലിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു. അതിന് ശേഷവും മുമ്പുമൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ധ്യാന പന്തലിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ധ്യാന പന്തലുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സർവ്വരോഗവും മാറിക്കളയും. അതൊരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ക്യാൻസർ മാറും, മുട്ടുവേദന മാറും, മുതുകുവേദന മാറും, എല്ലാ വേദനയും മാറും. അവിടെ ഈ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പലരും ഇങ്ങനെ പല സുവിശേഷകന്മാരും വന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാന പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി വിടുമ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ മാറുന്നു, അത് മാറുന്നു, ഇത് മാറുന്നു, പലരുടെ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒരു മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അവർ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കാണ്, 2 പേരും അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട്. ഈ സൗഖ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മകളുടെ പേര് പറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആകാംക്ഷയോട് അതിനുവേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട്. അച്ഛനറിയാം, ഒരു ധ്യാനപന്തലിലും ഇതുവരെ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞും സൗഖ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന്. അച്ഛൻ അവസാന സമയത്ത്, പ്രസംഗ സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്പം ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കുറവുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞിനെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് ദൈവം വല്ലാതെ തലപുകഞ്ഞാലോചിച്ചു. ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി. സൂസിയും ജോണും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ അതിഗംഭീരമായി മനോഹരമായി നോക്കും എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ കുഞ്ഞിനെ സൂസിക്കും ജോണിനും കൊടുത്തു. സൂസിയും ജോണും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി. അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞും ദൈവം കൃത്യമായി അവരെ ഏൽപ്പിച്ച കുഞ്ഞും ആണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യം കിട്ടുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിരുന്ന കൈക്ക് മുറുക്കമുണ്ടാകുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ ശരീരത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ആ മാതാപിതാക്കൾ വല്ലാതെ കരയുകയാണ്. ആ ധ്യാനപന്തലിൽ ഒരു രോഗശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നു. ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നു, ഇത് ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇച്ചിരി മോശപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞും ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ദൈവത്തിനെക്കാട്ടിൽ ഭദ്രമായി നോക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന്. ആ ധ്യാനപന്തൽ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ അവർ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. ഈ ജോൺ സൂസിയോട് പറയുന്നു, ഓ തമ്പുരാൻ, ഈ കുഞ്ഞിനെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും, നമ്മുടെ മോനെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ വിഷമിച്ചു പോയാനേ. ഈ മോനെ നമുക്ക് തന്നെ തന്നല്ലോ എന്ന്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സൗഖ്യം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ കാണാമെന്ന് നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത മോനെ, എൻ്റെ മക്കളെ 3 പേരെയും മാവേലിക്കരയിലെ ഏറ്റവും, ഞാൻ അന്ന് ഗവേഷണം നടത്തിയൊക്കെ നോക്കിയപ്പം ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂൾ ഏതാണ്, സിലബസൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുക എൻ്റെ മക്കളെ. കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളാണ്. എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ 7ാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പം, 7ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ടൈമായപ്പം അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ശാന്തി എന്നെ വിളിക്കുന്നു, ഫ്രാൻസിസേ, എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമാണ്, മോനെ ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല,
അവൻ മിടുക്കനാണ്, അതുകൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവൻ 7-ൽ 1 വർഷം തോറ്റുപിടിയിരിക്കട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവൻ 1 വർഷം തോറ്റവിടെ ഇരുന്നാൽ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? അവർ മൗനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് മറുപടി പറയാം, ഞാൻ മോനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ 7 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ്. ഞാൻ വല്ലാതെ ലാളിച്ച് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയ മകനായതുകൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മുറിയുടെ അടുത്തേക്ക്. മോനെ ശാന്തി സിസ്റ്റർ വിളിച്ചു, പ്രിൻസിപ്പളുടെ പേരാ. എൻ്റെ മോൻ വേർത്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ വേർത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിന്നെ ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, നീ 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ 1 വർഷം കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതില്ലെങ്കിൽ അവർ TC തരും 7-ൽ നിന്ന് 8-ലേക്കുള്ളത്, നിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം. അവൻ എടുത്ത വകയിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തോക്കാൻ പറ്റില്ല പപ്പ. ഞാൻ പറയും, ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം നീ. ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു, ഏതായാലും 8-ലേക്കുള്ള TC എഴുതി വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന് മേടിച്ചോളാം. ഞാൻ 8-ാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള TC വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ടുവന്ന് 3500 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുക. മാവേലിക്കര സെൻറ്റ് ജോൺസ് സ്കൂൾ മറ്റം. ആ സ്കൂളിലേക്ക് എൻ്റെ മകൻ കയറുമ്പോൾ, അവനെ കൊണ്ട് കയറുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ആരവം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ചെവി പൊത്തി. ഞാൻ പറയും, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പള്ളിക്കൂടം, ചെവിയിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തോളാൻ. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഓടാം, ചാടാം, കളിക്കാം, മരത്തെ കയറാം, മാവേലെറിയാം, ഇത് ചെയ്യാം. ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ പോയി 9. അവനെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം അവിടുന്ന് അധ്യാപകർ വിളിക്കുന്നു, സാറിൻ്റെ മകൻ ഒരു അസാധ്യ നടനാകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓഹോ അത് ശരി. അതെ, അവനെ ഞങ്ങൾ നാടകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അവൻ്റെ നാടകം വന്നൊന്ന് കാണണം. ഞാൻ പോയില്ല. എനിക്കറിയാം അവൻ നടനാണ്, അവൻ കലാകാരനാണ്, എൻ്റെ മകനല്ലേ. ഞാൻ പോയില്ല. അതിൻ്റെ ആ വർഷത്തെ സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം, അവരുടെ നാടകത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഞാൻ ഏതായാലും മാവേലിക്കര വെച്ചാണ് ഈ നാടകം കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എൻ്റെ മകൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് മുന്നിൽ, ആ നാടകത്തിന് മുന്നിൽ. ആ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം ടാഗോർ തിയേറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം നാടകം കാണാനിരിപ്പുണ്ട്. ബാലേന്ദ്ര മേനോനുണ്ട്, നെടുമുടി വേണുണ്ട്, കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറുണ്ട്, എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരുമായി ഒരുപാട് പേർ ഞങ്ങൾ ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ അഭിനയിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരോട്. എൻ്റെ മകൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ ചെസ് നമ്പർ എനിക്കറിയാം. അതിന് മുമ്പ് അത് എന്നെ വല്ലാതെ ടെൻസാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ടാഗോർ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ നാടകം കാണാനായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ നാടകം തുടങ്ങി. പ്രേക്ഷകർ കയ്യടിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നാടകം. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ, പിതാവെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലിരിക്കുകയാണ്. നാടകം തീർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മകനെ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. അവനെ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ പുണർന്നിരിക്കുന്നു, നെടുമുടി വേണു എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അവൻ 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. പത്രക്കാർ വളയുന്നു. ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ കവിയോട് പറഞ്ഞു, അവരെയൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാവോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ, ഈ മലയാളം കവികളെയൊക്കെ സായിപ്പന്മാർക്ക്. ഞാൻ കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനോട് പറഞ്ഞു, അത് എൻ്റെ മകനാണ്. ഞാൻ നാടകം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു. ഇതാ മനോരമയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നു, സാറിൻ്റെ മകനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച നടൻ. ആ വർഷത്തെ 3500 കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നിന്നും 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മകനെ കണ്ടെത്തി അരങ്ങിലേക്ക് വെച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച നടനാക്കി തന്ന ആ സ്കൂളാണ് സ്കൂൾ. അവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ് അധ്യാപകർ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അധ്യാപകർക്കുള്ളത്. ഇവൻ മണ്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തോപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ നാണം കെട്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, ഇപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആ സ്കൂൾ അവനെ വിളിച്ച് ഈ സിസ്റ്റർ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. അവൻ എൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ അവൻ അവിടെയും പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാണ്.
ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുക. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നയം, അതിൻ്റെ ഞാനൊക്കെ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കൊതി തോന്നിപ്പോയി. നടപ്പിലായാൽ, കേരളത്തിൽ നടപ്പിലായാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല. 8 മണിക്ക് ക്ലാസ്സിലെത്തണമെന്നും 1 മണിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോകാമെന്നും അതിനുശേഷം 3 മണിക്ക് കുട്ടി ഒന്നുകിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കായിക രംഗത്താണെങ്കിൽ അവന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം, അവന് പന്ത് കളിക്കാം, അവന് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാം. അതല്ല കലാരംഗത്താണെങ്കിൽ അവന് നൃത്തമാടാം, അവന് നാടകം കളിക്കാം. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്. അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുമോ എനിക്കറിയില്ല, ആരൊക്കെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം സ്കൂള് നമുക്കൊന്നും തരുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവസ്ഥരാണ്. ഞാൻ ഔറംഗസേബിൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരം പഠിച്ചതാണ്, ഷെർഷയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരം പഠിച്ച. എനിക്കതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ പൈയുടെ വില പഠിച്ചതാണ്. എൻ്റെ അയലത്തെ പൈയുടെ വില എനിക്കറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ പൈയുടെ വില 3.14 പഠിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പൈ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ്റെ വില പിന്നീട് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഉച്ചയും കുത്തി വീണപ്പോൾ അവൻ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടെ മറ്റേ പയ്യെക്കാട്ടിൽ ഈ പയ്യെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ അത്തരം പയ്യെയും പരിസരത്തെയും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 375 നാടകം, ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടകം എഴുതിയിട്ടുള്ള നാടകകൃത്തായൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഏതായാലും മാവേലിക്കരയ്ക്കും പരിസര പ്രദേശങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ വിജയൻ നായർ, ഇവരാരും കേട്ട് കാണുന്നത്, പ്രൊഫസർ വിജയൻ നായരെ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയില്ല. മാവേലിക്കര പന്തളം കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും മാവേലിക്കര AR സ്മാരകത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുകയും നല്ല പ്രഭാഷകനും എഴുത്തുകാരനുമൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാളിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊഫസർ K. വിജയൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് സെവന്തര സ്കൂളിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ആ കുട്ടി അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു നാടകം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാർക്കിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നാടകം കളിക്കുന്നത് കണ്ട് കൊതിയോടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. അവനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട്, ടെക്സസിലുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് അത്. എന്തൊക്കെയോ പുരോഗതിയിലൂടെ അനുനിമിഷം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും എല്ലാം മാറുകയാണ്. അടുത്ത 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ പഴയതാണ് നല്ലത്. ആ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ പഴയതായിരിക്കുകയും പഴയത് നന്നായിരിക്കുകയും, അതായത് അമേരിക്കക്കാരൻ വള്ളിയിൽ നിന്ന് വള്ളിയിലേക്ക് കുരങ്ങിനെ പോലെ ചാടി നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ സംസ്കാരം ഗ്രീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാരതത്തിലാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പഴക്കമുള്ള സംസ്കാരം. അന്ന് അമേരിക്കക്കാരൻ വള്ളിയിൽ നിന്നും വള്ളിയിലേക്ക് കുരങ്ങിനെ പോലെ ചാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഉണ്ടായ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ എങ്ങനെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുരങ്ങ്. ആ കുരങ്ങിൻ്റെ പേര് ഹനുമാൻ എന്നാണ്. ആ കുരങ്ങിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു, അവന് ശരീരം ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും അറിയാം. ഇതാ രാമായണ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ അമ്പേറ്റു. അയാൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന നിലയിൽ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ മരിച്ചു പോകും. വൈദ്യന്മാർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ലക്ഷ്മണൻ ഇപ്പം മരിച്ചു പോകും, ഇവനെ ജീവിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മൃതസജ്ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്, അത് മരുത്വമലയിലേ ഉള്ളൂ, അത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഒരു കടലിനക്കരയിൽ നിന്നും കടലിനിക്കരയുള്ള മരുത്വമലയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ആര് പോകും? ഏത് കാലത്ത്? 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകാം. അവൻ ശരീരം ചെറുതാക്കി കടലിന് മീതെ കൂടെ പറന്നു മരുത്വമലയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇതാ മൊത്തം പുല്ല്. അവൻ വൈദ്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഹനുമാൻ ഡോക്ടറല്ല. ഹനുമാൻ ഈ മൃതസജ്ജീവനി ഏതാണെന്നറിയാൻ വയ്യ. അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഈ മൃതസജ്ജീവനി ഏതാണെന്നറിയാൻ വയ്യ. അവൻ ആ പ്രശ്നത്തേക്കാൾ വലുതായി. അവൻ മരുത്വമലയേക്കാൾ വലുതായി നിന്നു. ഈ മരുത്വമല കുത്തിയെടുത്ത് കടലിന് മേളിൽ കുടിഞ്ഞ് പറന്നു വന്നെന്ന് കഥയാണ്. ഒരു പ്രശ്നം തൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തേക്കാൾ വലുതായി
പ്രശ്നം ചെറുതായി പോവുകയും പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരും ടെൻഷനിലാണ്. നമ്മുടെ മക്കളും ടെൻഷനിലാണ്. ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെൻസ് 3 ടെൻസ്: പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. അധ്യാപകരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അധ്യാപിക പറയുന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ആയി പെട്ടുപോയി. അവനന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാവിലെ ഇതാ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഓർത്തു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നോർത്തു. ശേഷം അവൻ ഓർത്തു ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം. 3 ടെൻസും അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഇടിച്ചു കയറിയപ്പോൾ അവന് ടെൻഷനുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അന്നന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നന്ന് പരിഹരിക്കുകയും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വഴിയിൽ വിടുകയും ചെയ്യാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക. കേട്ടതിന് നന്ദി, വിളിച്ചതിന് നന്ദി, കുട്ടികളുടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിന് നന്ദി. അതിനകത്ത് കുട്ടികൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചോളാം. എല്ലാത്തിനും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാഗസിന് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പരീക്ഷിത് പ്രതാപൻ എന്ന കുട്ടി ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 100ഓളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും അർത്ഥമുള്ള ഒരു പേരാണ് 3 റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ആ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതായ പരീക്ഷിത് പ്രതാപന് ഞങ്ങളൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടിയുടെ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. I am very happy about my award. It is an honor to have this award. I want to thank my mother for helping me and my father for encouraging me. I want to thank the whole school for helping me achieve this award. Thank you. Now, to give out the SOF Science Olympiad Exams Award, I would like to call upon our Assistant Head Teacher, Mrs. Surya Devi S. She will be calling out the names of the students. Thank you, Miss. It's time to distribute SOF Olympiad Awards to our students. I invite Francis T. MAVELIKARA sir to come forward to distribute the medals for English and GK winners. Gold Medal of Distinction for English goes to Liam M. Ajit from Class 1. Juan Darwin of Class 3. Kevin Kurian Alexander, Class 3. And for GK, Gold Medal of Distinction goes to Liam M. Ajit. Thank you, sir. Now I invite P.A. Varghese sir to kindly come forward and distribute the medals for science winners. For science, Gold Medal of Distinction again, Liam M. Ajit, Class 1. And here we have to give a special appreciation to Liam M. Ajit for securing the International Bronze Medal for SOF. Congrats, Liam. And Ria Anna Matthew from Class 1. Kalidasan Nambudiri from Class 2. And finally, Shivakarthi Dev S from Class 2.
Thank you, sir. Now I invite our chairman, Mr. C.V. Titus, to come forward and distribute the medals for maths winners. Gold medal of distinction for maths goes to Farhan Jalil, class 1. Farah Jalil, class 1. Ria Anna Matthew, class 1. Angela Jane David, class 2. Angela Jane David, class 2. Kevin Kurian Alexander, class 3. And Hannah Maria Lobin, class 4. Thank you, sir. Now, I invite our head teacher, Shiny Jacob Miss, to grant the medals for social science winners. Gold medal of distinction goes to Juan Darwin, class 3. Johan Mamancharian, class 4. We have to give a special appreciation for Johan for winning zonal level bronze medal for social science Olympiad. Devashri Nair AS, class 4. Hannah Maria Lodwin, class 4. And Steve Jimmy George, class 4. Thank you, Miss. Congratulations to all the winners. Thank you. Now I invite Pastor P.A. Varghese to honor Dr. Arun Cherian Mammon for his incredible volunteer service rendered to our students for the past several years. I request Dr. Arun Cherian Mammon to come forward. Kindly clap your hands and appreciate. It's my privilege to hand over this momentum to Dr. Arun Cherian Maman, Consultant Pediatrician, Award for the Best Volunteer Service rendered to the students of Trinity Adventist Academy. This is a volunteer service, what he is doing. May God bless you. I request Doctor to speak a few words. വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. എല്ലാവരും വളരെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിള്ളേർ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറായി. സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കിംഗ് ടു ലോങ്. ജസ്റ്റ് ടു കൺവേ എ മെസ്സേജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്കൂള് ഒരു നാടിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ കിഡ്സ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എ ഗുഡ് സ്കൂൾ ഇൻ ദ ലൊക്കാലിറ്റി. സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ് ആൾക്കാരുണ്ട്, ലോ മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളാൽ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ടു ദ സ്കൂൾ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ആസ് വെൽ. സോ ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വാർട്ടർലി ഇൻ എ ഇയർ. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമ്മളാൽ എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. സോ I wish all the best to the school and I thank the management of Trinity Adventist Academy for this noble gesture and wishing all success in the future also. Thank you. Now I invite Mrs. Mary Titus for the vote of thanks. I find it a great privilege to be on this
auspicious occasion to be here with all of you. And I especially thank our dignitaries who have taken the time to come and be with us, Mr. Mr. Francis Mavelikara, Pastor P.A. Varghese, Pastor Donnie Matthew, and of course, the chairman of the school. We thank each and every one for being here in their busy schedule, leaving everything and coming and being with us. Above all, I want to thank God for this opportunity that He has given us to be here and to build this school to His honor and glory. May God bless all of us as we continue to enjoy our children and their performance. We request all our guests to sit back and enjoy the program of our students. Thank you all. അതെ ജയ്ഹോയുടെ Hello, check.
Now we are going to start with cultural programs by a host of gifted and talented little friends. Sit back, relax, have a memorable evening with us. We will start with a welcome dance, and the participants are Angela Jane David, Avantika S.N., Diona Maria Biju, Esther and Anil, Hannah Elsa Pradeep, Neha and Philip, Nivedita S. Matthew, Ria Anna Matthew, and Vrinda R. Thank you, dear children, for that energetic performance. Let us put our hands together and give them a round of applause. As you know, we all live in a fast-paced life. Sometimes we forget the importance of good health. Next is a speech on health, reminding us to live a healthy life from one of our senior students in class 5, Harishankar U. Harishankar, the stage is yours. Good evening, everybody. I am Harishankar U from class 5. Today I am standing before you to present a short speech about health is wealth. According to World Health Organization, health is a state of complete physical,
mental, and social well-being are not merely the absence of disease. Good health is one of the most valuable assets in our life. Only a healthy body motivates us to do a work. If we are unhealthy, we cannot do anything efficiently. In earlier days, the life was not so hectic. The people were so healthy as they had to perform daily activities with their hands and body. But now, we are in a generation where everything around us are technologically advanced and fast. Now, people are too dependent on machines and technology. Due to the fast-paced life, people are concerned about filling their stomachs rather than considering what they are eating and its effect on their health and body. Also, we are addicted to eating junk foods and ordering foods from outside. Therefore, this has given rise to several diseases such as cardiovascular diseases, obesity, diabetes, and anxiety. We can earn money if once we lose it, but we cannot get back good health easily if once we lose it. One can survive without excess money, but can't survive without good health. Money is the source to live a healthy life, but good health is a source to live a happy and peaceful life. So, good health is more important than money. We can maintain our good health by doing exercise, sleeping on time, drinking plenty of water, avoiding junk foods, and eating healthy food. Also, we need to avoid bad habits such as smoking and drinking alcohol. So, good health is the real health of our life. Which gives us good physical and mind and enables us to enjoy our whole life by managing all our challenges. Thank you for listening my speech. Thank you, Hari, for an informative speech, and we hope all of us will take the advice from the speech and live a healthy life. Let us applaud him for the eloquent speech. We will now be entertained by a cinematic dance by Arohi Amit Nair from play class.
Thank you, Arohi. That was beautiful. Hope you all enjoyed the performance. Next is a poem in our own mother tongue from another student of class 5, Ishar Hari. He will be reciting a poem entitled Oru Paattu Pinneyum by poet Sugatagumari. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഈശ്വർ ഹരി. ഞാൻ 5ാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത കവയത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിത ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി, മഴുതിന്ന മാമര കൊമ്പിൽ തനിച്ചിരുന്നൊടിയാ ചിറകു ചെറുതിളക്കി. നോവുമെന്നോർത്തു പതുക്കെ അനങ്ങാതെ പാവം പണിപ്പെട്ടു പാടിടുന്നു. ഇടരുമീ ഗാനമൊന്നേറ്റു പാടാൻ കൂടെ ഇണയില്ല, കൂട്ടിന്നു കിളികളില്ല. പതിവു പോൽ കൊത്തി പിരിഞ്ഞുപോയി മെയ്ച്ചൂടിലടവച്ചുണർത്തിയ കൊച്ചുമക്കൾ. ആർക്കുമല്ലാതെ വെളിച്ചവും ഗാനവും കാറ്റും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി. വരവായൊരന്തിയെ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കൊച്ചുരാപ്പൂണർന്ന നേരം, ഒരു പാട്ടുകൂടി പതുക്കെ മൂളുന്നിത ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. ഇരുളിൽ തിളങ്ങുമേ പാട്ടു കേൾക്കാൻ കൂടെ മരമുണ്ട്, മഴയുണ്ട്, കുളിരുമുണ്ട്, നിഴലുണ്ട്, പുഴയുണ്ട്, തലയാട്ടുവാൻ താഴെ വഴിമരച്ചോട്ടിലെ പുല്ലുമുണ്ട്. ആരുമില്ലെങ്കിലെന്തായിരം കൊമ്പത്ത് താരുകളുണ്ട്, താരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പാട്ടിലാഹ്ലാദത്തേനുണ്ട്, കനിവഴും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, കണ്ണീരുമുണ്ട്. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടവേ തൻ കൊച്ചു ചിറകിൻ്റെ നോവ് മറന്നുപോകെ. ഇനിയും പറക്കില്ല എന്നതോർക്കാതെയ വിരിമാനമുള്ളാൽ പുണർന്നുകൊണ്ടേ. വെട്ടിയ കുത്തിമേൽ ചാഞ്ഞിരുന്നാർദ്രമായി ഒറ്റ ചിറകിൻ്റെ താളമോടെ ഒരു പാട്ടു വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു പാടുന്നിത ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി, ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. നന്ദി. Thank you, Ishwar, for entertaining us with this. Let us all give him a hand of applause for his performance.
Next item is fancy dress. Please bear with us as the children are preparing to come onto the stage. The participants are Ayush A, Evan George David, Basilel M. Sijo, Edwin Robin Verghese, Gautam J. Prakash, Iron Liju, Ishant K. Pillai, Jeremiah Sack Matthew, Kashyap Subramanian, Sarah Mariam Albert. First, here comes Ayush A. ആർക്കും തോൽക്കാതെ പായും സൂര്യനെ സത്യം കാത്തിടാ കാവൽ കാപ്പവനെ കരഞ്ഞിടുമീ കണ്ണിൽ പുലരിൽ വന്നിടുമോ ഏഴകളി മണ്ണിൽ പാദം വച്ചിടുമോ എൻ മനസ്സിൽ ചൂടും ഇരുളെ മാറ്റും ദുരിതം നീക്കും വിധിയെ തീർക്കും. Next, Evan George David. Here comes Basilel M. Sijo. Edwin Robin Verghese. Next, Iron Joe. കോലക്കുഴൽ വിളിക്കേട്ടോ രാധേ എൻ രാധേ കണ്ണനെന്നെ വിളിച്ചോ രാവിൽ ഈ രാവിൽ പാൽനിലാവ് പെയ്യുമ്പോൾ പൂങ്കിനാവ് നെയ്യുമ്പോ എല്ലാം മറന്നു വന്നു നിന്നോടിഷ്ടം കൂടാ കോലക്കുഴൽ വിളിക്കേട്ടോ രാധേ എൻ രാധേ കണ്ണനെന്നെ വിളിച്ചോ രാവിൽ ഈ രാവിൽ Ishant K. Pillai.
Isaac Matthew. Here we have a little Spider-Man, but he is not at all ready to come onto the stage. So Rajani Miss will assist him. Kashyap, please come. And finally, we have Sarah Mariam Albert. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Thank you, dear little children, for the super performance. You all did a great job. Let us give them a round of loud applause. Next, we have two budding scientists amongst us from class 4. They are going to give a PowerPoint presentation about vaccines. We invite Devasri Nair AS and Emmeline Anna Ani to please come and take over the stage with the presentation. Check. Hi dear. You look a little tired today. What happened? Yeah, that's true. My little brother was vaccinated yesterday and he had slight fever at night. My sleep was interrupted. Vaccinated? That's good. Hello everyone, here we are. I'm Evelyn studying in class 4. I'm Devasri studying in class 4. Today we are going to talk about vaccines. Shots for a good cause. Emmeline, you know what vaccine is? A vaccine is a type of medicine that trains the body's immune system so that it can fight a disease it has not come into contact with before. Vaccines are designed to prevent disease rather than treat a disease once you have got it. Desiree, do you know what is the story behind development of vaccines? The basis for vaccination began in 1796 when English doctor Edward Jenner noticed that milkmaids who had gotten cowpox were protected from smallpox. Cowpox served as a natural vaccine for smallpox. So, cowpox virus was used as vaccine against smallpox. There are many vaccines available in India. Some are mandatory and some others are optional.
The government of India provides us free vaccine, which are mandatory. Let's see which are there. BCG for TB. Vaccine for diphtheria. Vaccine for whooping cough. Vaccine for tetanus. Vaccine for H. influenza bacteria causing infections of lungs and brain. Vaccine for rotavirus. Vaccine for polio. Vaccine for hepatitis B. Vaccine for measles. Vaccine for rubella or German measles. Vaccine for mumps. We can also have some optional vaccines which we can afford from private clinics or hospitals. Let's see which are there. Pneumococcal vaccine against lung infection. Flu vaccine. Chickenpox vaccine. Many people fear vaccination because they believe in some rumors. Let's talk about them. Vaccines contain many harmful ingredients. Wrong. Vaccines contain ingredients that allow the product to be safely administered. Vaccines cause autism and sudden death of child. No, vaccines are very safe. Most vaccine reactions are usually temporary and minor, such as fever or sore arm. It is better to have the disease than become immune through vaccines. No, vaccine-preventable diseases have many serious complications that can be avoided through immunization. A child can actually get the disease from a vaccine. No, vaccines stimulate the immune system to produce an immune response similar to natural infection, but they do not cause the disease. Vaccines have eradicated contagious and deadly diseases like smallpox. We should never delay or avoid having them. True, and this is the message we want to convey to all our friends. We always fear vaccination because of the pain. But remember, they are very important for our health. Thank you. Thank you. Thank you, young ladies, for that informative presentation. Let's give them a hand for the information that they and their effort. An entertaining dance is waiting for you to the tune of a Tamil song, Guleba, by our extremely talented performers, Abel Kurian Zachariah, Adriana Sam Lijo, Arjun Prashant Vishwanath, Arundhati Arun, Bhavita SK, Dhyan S. Nair, Eden Robin Verghese, Irene Catherine Ajilal, Jolene Susan Daniel, Jonathan Stanley John, Keshav Shankar, Crystal Rachel Rahul, Naomi Susan Cherian, and Sai Krishna S. Please bear with us as we are getting ready to lift the curtain. Arriba, arriba.
திருப்பி போட்டு வாங்குமா எரியாத தாங்குமா வாலிலோ சிங்கமதமா Thank you, dear children, for that entertaining performance. You all did a great job. Next is a group dance by our talented boys. It's titled Jai Ho. This dance is depicting the life of a soldier and how he sacrificed his life for us to enjoy the freedom. We remember all those who have sacrificed their lives so we can continue to live in freedom. This dance is a tribute to Lance Naik Sam Abraham, protecting our freedom. The performers are Adriel Sam Lijo, Ayan Anish, Dhanwant H, Ishwar Hari, Harishankar U, Kevin Kurian Alexander, Juan Darwin, Ryan Thomas Rohan, Steve Jimmy George, Yadin Manoj, Johan Maman Cherian. Boys, please come to the stage.
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान कमाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले। जय हो शपल जय हो कॉमेडी जय हो कॉमेडी जय हो। मेलोडी। Ahora conmigo, tú baila para hoy, porque este día te olvidas los problemas, lo que sea. ¡Salud! ¡Baila, baila! जय हो जय हो जय हो जय हो। चख ले हो चख ले, ये रात शहद है। चख ले रख ले, हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है। रख ले काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। कब से हाँ कब से जो लब पे रुकी है, कह दे हाँ कह दे, अब आँख झुकी है। कह दे ऐसी ऐसी रोशन आँखें रोशन, दो दो हीरे है क्या। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शपल जय हो कॉमेडी जय हो कॉमेडी जय हो मेलोडी। जय हो जय हो जय हो जय हो। Thank you, boys, for helping us remember again the great sacrifices our armed forces and their families have made so that you and I can live freely. God bless the armed forces of our land. At this moment, we request Pastor P.A. Varghese to come to the stage for giving a memento. At this moment, we invite Lance Naik Abraham's father, Mr. Abraham John, to the stage.
ശ്രീ ലാൻസ് നായിക് സാം എബ്രഹാം. ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആ പൈതങ്ങൾ ആ ഗാനത്തിലൂടെ, ഡാൻസിലൂടെ പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്രകാരം ചിത്രീകരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പിടഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സ് അപ്രകാരം ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതെ, സാം എബ്രഹാം നാടിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനെ ബലി കഴിച്ചു. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സർവ്വമാർഗവുമുണ്ട്. എന്നാൽ പിതാവിനെ, മാതാപിതാക്കളെയോ സ്വന്തം ഭാര്യയോ മകളെയോ അല്ല, അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജനകോടികളിലെ ജീവരക്ഷയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവമൃത്യു വരിക്കേണ്ടി വന്ന്. അദ്ദേഹം ഈ നാടിന് ഒരു അഭിമാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുന്നമൂട് ദേശത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉപഹാരമായിട്ട് തൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ഇന്ന് കാണിച്ച മനസ്സിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അത് അവർക്ക് പ്രിയമകനെ നഷ്ടമായെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്നും എന്നും ഈ നാട്ടിലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രിയമുള്ളവരെ, വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നും കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകനായിട്ട് അവനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതവൻ്റെ ധീരതയും അവൻ്റെ ധൈര്യവുമാണ് അവനെ ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. എനിക്കൊന്ന് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളോട് പറയാനുള്ളൂ. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത്രയും വലിയ സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും വലിയ മറ്റുള്ള ഉന്നത നിലയിൽ വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് അനേകായിരം ധീരജവാന്മാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും, ഇന്നീ ഉടുപ്പിട്ട കുഞ്ഞുമക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉടുപ്പിടാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിത. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളെന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചാൽ ഈ രാജ്യം ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും, ഇന്നീ ഉടുപ്പിട്ട മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക സേവനത്തിന് നിങ്ങൾ വിടണം. അതെൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. എന്നെ ക്ഷണിച്ചിവിടെ ഈ ഉപഹാരം തന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും ഈ സ്കൂളിനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു സർ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ, ഹൃദയത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കരങ്ങളെ കൂട്ടിയടിച്ചൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ലാൻസ് നായിക് മിസ്റ്റർ സാം എബ്രഹാമിനായി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Next is a group dance by the youngest members of our school, the play class and LKG students. The participants are Adinath A, Arohi Amit Nair, Akshay Mahesh, Devagayatri K, Hatim bin Harun, Jaslyn Jo, Sanskriti N, and Sarahi S. Vallakalil.
മണിമരനിഴലിൽ വിരിച്ച കസവ് പൊന്നുമരിയ ചിത്രശലഭം നാം തേടി ഓടി പാഞ്ഞെത്തും വാവാവോ പോലും ചാന്നുറങ്ങും നാം തേടി ഓടി പാഞ്ഞെത്തും വാവാവോ പോലും ചാന്നുറങ്ങും മാറുന്നത് ചെലുത്തും കുഞ്ചിച്ചൂടയും എല്ലാരും നിന്നോട് ഉല്ലാസത്തല്ലോ Thank you so much. Thank you, boys and girls, for the cute and charming performance. Let us give them a round of applause to encourage them. Next is a cinematic dance by Saira S. Vallakalil.
Thank you, Sarah, for the delightful performance. Hope to see more of your performances in the future. And Karnataka. The representatives are, for Kerala, we have Jemima Sara Sabu and Gautam Jacob. Maharashtra. Let me say it with Steve. Kerala, Jemima Sara Sabu. And Gautam Jacob. Wait. Next, we have Tamil Nadu represented by Aradhya Midhun and Adidev SN. Next, we have Maharashtra represented by Mariam Sarah Thomas and Ryan Abraham Alexander. Next is Gujarat, Aradhya Srijit and Alexander Thomas. Next comes Punjab, Andrea Sara Sibi and Hagen Raphael. Next, we have Andhra Pradesh represented by Balendu and Levin Manu. Last but not least, Karnataka is represented by Amaya Ajesh and Advaid H. Thank you, boys and girls, for doing the catwalk for these states. Beautiful and gorgeous colors representing the various people of our land. Thank you once again. You did a fantastic job. Let's give them an applause.
we have a talented poet amongst us. I invite our Chief Mahesh for a Malayalam poem recital, and the theme is flower. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ചേർന്ന് ചൊല്ലുന്നത് മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ കൊച്ചു പോകുന്നുള്ള കുട്ടിക്കവിത. ഇത്തിരി പൂവേ ചുവന്ന പൂവേ, ഇത്ര നാളെങ്ങു നീ പോയി പൂവേ, മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നോ, മറ്റുള്ള പൂക്കളെ കാത്തിരുന്നോ, വന്നതു നന്നായി തെല്ലുന്നേ, വല്ലതും പാടിക്കളിക്കാൻ സ്വരം, ചെമ്മീരിമയുടെ പാല് തന്നു, ചേച്ചിക്ക് മുമ്പ് വയ്ക്കാനേ തോന്നു, കാത്തടിച്ചോന്നെ വീണിടല്ലേ, കാലത്തെ വലിയിട്ട് വാടിടല്ലേ. Thank you, our Chief, for the beautiful and meaningful poem. Please encourage him with a round of applause. Audience, he is a young boy and he did a fantastic job. You all will notice we have quite a few talents amongst the students. Next is a cinematic dance by Nila M. Nila, the stage is yours. We have some technical problems right now. It will be resolved shortly. Please bear with us. மல்லி தட்டி வச்சா, பட்டக்கருப்பு தொட்டு வச்சா, சந்திரன் இருந்து வச்சா, சாரப்பாம்பு இடுப்ப வச்சா, நட்சத்திர தொட்டி வச்சா, கரும்பு தோடு நெட்டி வச்சா, இஞ்சி வெட்டி கண்ணா வச்சா, இம்மா தூண்டு வைத்தான் வச்சா, நெட்டி பட்டுல தூக்கி பட்டு தோல்ல வச்சா மலை, சுத்து பட்டு ஒரு பாட்டு கண்ணு பட்டு வந்த மலை, தட்டி பல்லு ஒரு உச்சி பட்டு நேரத்துல பட்டு பட்டியா நிச்சா கட்டான் கட்டான் ரஞ்சிதமே 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 மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே நம்ம மாதடி பாலிக்கு கொஞ்சனுமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே நம்ம மாதடி பாலிக்கு கொஞ்சனுமே. நீ கிட்ட வந்து நின்னா மார்க்கிட்டு ஸ்பீடாகுது, நீ தொட்டு எதுவும் சொன்னா என் பிளட் சூடாகுது, என் பைக்கல் நீ உட்காண்டா பைக்கே வணங்குது, நீ என்னோட பைக்கு வந்தா சின்ன பீடாகுது. Come on baby, let's go on the bullet, on the மேல பாடிக்கலாம் duet.
Come on, baby, let's go on the bullet. On the bella party, girl, on Twitter. Come on, baby, let's go on the bullet. On the bella party, girl, on Twitter. Come on, baby, let's go on the bullet. On the bella party, girl, on Twitter. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Quieres un besito o un aquí, pude explota como Saki Saki. Prende los motores Kawasaki, que la disco está llena y llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Thank you, Neela, for that lively dance. Your performance was wonderful. Let's all appreciate her by giving her a round of applause. Check, check, mic check. We also have a promising instrumentalist. Next is a piano recital by Johann Maman Cherian on the keyboard. He will be playing a Christian hymn titled Showers of Blessing. Thank you, Johan, for that beautiful rendition. Great to know we have such talents in our school. Let us put our hands together to show our appreciation to Johan.
Next is a cinematic dance by Hannah Maria Lodwin. Hannah, the stage is yours. All the best. வீசாதே கண்ணாளனே மனம் மனம் தாங்காத மாவீரனே சிறுக்கிறேன்னா தவிக்கிறேன்னா வேதனை புரியலையா முறுக்கிற மிச தெரிக்கிற ஆசை இதற்கொரு வழி இல்லையா உடலையும் உடையும் செருப்பும் குரலும் பத்தி கொச்சே தத்த வைக்குண்டா தினமும் கடலும் தலையும் பத்தி கொள்ள கத்தி வீசுண்டா നാളേറെ കാത്തിട്ടും നീ വന്നില്ല നോവിക്കും പോലെ വേഗം നേരം പോയില്ല നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തൊട്ടേ എന്നുള്ളിൽ കൈക്കൊണ്ടേ ജില്ലം ജില്ലാല മാറത്തെ മൈനെ നിൻ പേരെ കൊഞ്ചാറുള്ളൂ നീ എന്നൊരാളെ കണ്ണിൽ മിന്നാനുള്ളൂ ആകാശം വീശുകൊണ്ടേ മേഘത്തുവാല दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या और दिखा तो तुझे मेरा वाला डांस ये है मेरा वाला डांस तो नाचो ये है मेरा वाला डांस तो नाचो मेरा वाला Thank you, Hannah, for the magnificent and energetic performance. Let's support her with an applause. We invite Abel Kurian Zakaria to the stage to recite a poem in Malayalam. My name is Abel Kurian Zakaria. I study in UKG. ഏലേലം കടവത്തൊരു തോടി ആലോലം
കടവത്തൊരു തോടി ഏലേലം തോണി ആലോലം തോണി ഏലേലം ആലോലം പൊന്നിൻ തോടി ഏലേലം ആലോലം പൊന്നിൻ തോടി തോടിപ്പടിയെല്ലാം മാനിക്കും തോടിക്ക് പുത്തിൻ്റെ പങ്കായം അണിയത്തിരുന്ന് തുഴയുന്നതോ അടിയപ്പ് പോലൊരു പെൺ ആട് ഏലേലം കടവത്തൊരു തോടി ആലോലം കടവത്തൊരു തോടി ഏലേലം തോടി ആലോലം തോടി ഏലേലം ആലോലം പൊന്നിൻ തോണി ഏലേലം ആലോലം പൊന്നിൻ തോടി. താങ്ക് യു. Thank you, Abel, for that great poem. We really appreciate your effort from a young child. So let's all clap for his performance. The next performer is Mariam Sarah Thomas. She will be dancing and the theme of the dance is based on birds. Mariam, best wishes. Take us into the world of birds. കിഴക്ക് മലയിൽ നിന്നൊരു
Great performance, Mariam. Don't you all agree that it was a beautiful dance? Let us show our appreciation. We will have a promotional video in a few minutes. Nivedita, all the best. Hello. Good evening, everyone. My name is Nivedita S. Matthew. I am standing in second standard. I am going to sing a song from Joseph's movie in Malayalam. Uirin nathane ulagin adiye irulin veethiyil tiriyayi nee varu aalambamendum alarayangal neendam nee enna naamam porule ninje mulpaatil ulpo
സമ്മാനം ആനന്ദമാം ഉറവേ ആരാരിലും നിന്നിൽ ചേരേണ്ടവർ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിനം കഴിയേ കാറ്റിൻ്റെ കാലൊച്ച കേൾക്കുമ്പോഴും നീ വന്നപ്പോഴുള്ള തോന്നുന്നിതാ നെഞ്ചു നേരിടുമ്പോഴും എൻ്റെ പ്രാണനായി നീ ആലംബമെന്ന് അല്ലാരെങ്ങൾ നീന്താം നീ എന്ന നാമം പൊരുളേ നിന്റെ മുൽപ്പാതയിൽ ഉൾപ്പൂവിനെ തൂക്കിയിടുന്നു എൻ്റെ കണ്ണീർ കടം തൂവാലം മായ്ക്കുന്നു നീ ഉയരിൻ നാഥനെ ഉലകിൻ ആദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയായി നീ വരൂ ഉയരിൻ നാഥനെ ഉലകിൻ ആദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയായി നീ വരൂ. താങ്ക് യു. Thank you, Nivedita, for the lovely rendition. Please show your support by applauding for her efforts. Enjoy the next cinematic dance by our young performers. Please bear with us as they are getting ready on the stage. And the performers are Abhiram B. Nair, Aksha Miriam Alex, Adrut R. Krishnan, Anvida Arun, Farhan Jalil, Farah Jalil, Niharika N.R., Shravana Ravish Krishnan, Shivakarthik Dev S., Swatika S. കോടി ജന്മങ്ങളായി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ രാധേ നീ വരൂ താനേ പൂക്കും വനമലരായി കോടി ജന്മങ്ങളായി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയേ മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയെ മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ
ചോളം കൊയ്യും കാലം വന്നാൽ മാറ്റ് പൊങ്കൽ മാസം പോയ കൂത്തുകുമ്മി നാഗസ്വരം നമുക്കൊരാനന്ദ കല്യാണം മാമനായി മാറനായി വന്നിതാ എന്റെ മച്ചൻ നിന്നിൽ വെച്ചൊരു പണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരനാ മഞ്ഞളും പൂശിവ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചൻ നിന്നിൽ വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ തമ്പ്രാൻ വന്നാലും വലയിൽ വീഴും മാനല്ല മഴവിൽ ചാന്ത് തൊട്ടൊരെന്റെ സ്വന്തം മണമകൾ ഏത് തമ്പ്രാൻ വന്നാലും വലയിൽ വീഴും മാനല്ല മഴവിൽ ചാന്ത് തൊട്ടൊരെന്റെ സ്വന്തം മണമകൾ രംഗനാഥൻ കോയിലേ തങ്കമക്കും സ്വാമിയല്ലേ രംഗനാഥൻ കോയിലേ തങ്കമക്കും സ്വാമിയല്ലേ വൃന്ദാവന കണ്ണാനി കുമ്മി നാഗസ്വരം നമുക്കൊരാനന്ദ കല്യാണം മഞ്ഞളും പൂശിവ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ മാമനായി മാറനായി വന്നിതാ എന്റെ മച്ചൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ ഷൺമുഖം Thank you, boys and girls, for that marvelous and energetic performance. We appreciate the effort and time you took to make this a successful performance. Let's give them a round of applause. Audience, please give them a loud applause. Thank you. Bhavida SK has been practicing for this event for some time. We invite her to the stage for a cinematic dance. Raindrop bouncing, my heart is announcing God to
नाचो आज छम 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 मैं नाचो आज छम 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 मैं नाचो आज गीली हवाएं झूमती है तन को मेरे झूमती है छोड़ के ये शर्म वरम झूमे ये जिया कोई भी कहे कुछ भी यहाँ मैंने तो कभी सुना कहा दिल ने मेरे जो भी कहा मैंने वो किया इस पल को मैं आज जी लूं जो भी होगा देखा जाएगा मुझसे नैना मिला के औसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 बारिशों की ताल पे ये खनक मेरे धड़कनों की कह रही है झील तू जरा बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे डोले समी नाचे आसमां मैं तो हवा हूँ हाथ न आऊं मर्जी से अपनी उड़ ही जाऊं खुद की करूं मैं क्या तारीफ रात ने चुरा मेरा काजल मुझसे नैना मिला के औसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 Thank you, Bhavida, for that stunning performance. We all appreciate your dance. Applause. Next is a story in English by a bright young lady, Naomi Susan Cherian, who is going to tell us a story about David and Goliath. Please listen carefully to hear what she has to say. It is a marvelous story. Hello everyone, my name is Naomi Susan Cheria and today I'm going to tell a story. A long time ago, when Saul was the king of Israel, there was a big battle between Israel and Philistine. The Philistines had a huge giant named Goliath as their main strength. King Saul and his army were scared of him.
A young boy named David, who was God's favorite, came forward to challenge Goliath. He took out his slingshot and picked 5 stones from the stream. Seeing him carry just a shepherd's staff and not a sword, Goliath laughed at him. But David was not afraid. David put a stone in his slingshot and ran towards Goliath and aimed at his forehead. Surprisingly, Goliath fell to the ground and David won a great victory for himself. So, my friend, if God is with you, it does not matter if you're young or small. Victory will always be yours. Thank you. Thank you, Naomi, for the beautiful story. Let us all learn to trust God like David did. Here is another performance of cinematic dance. The performer is Jana Stanley. Jana, the stage is yours. बंदे कुछ करने के बाद पलचने में चूट कलो सुंदा गुंडा ने पैसे करता है या उठता है करता कितने करता है करता कितने मरता है अपने करते के बाद करता है या उठता है करता
Thank you, Janat, for the fantastic dance. Let us show our appreciation by giving him a round of applause. We have a small announcement. We have a food court just behind the pandal. Delicious food, drinks, and special traditional food are available there. We really don't want you to miss those foods. Before you leave, please make sure you visit the food court named Trinity Kitchen. Thank you. Stay tuned for an English devotional by Jamima Sara Sabu. Welcome, Jamima, and the stage is yours. In Christ the Lord, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fierce that storm, then storm, the heights of love, waters of peace, when serious storm, when striving cease, my confidant, my all in all, hear the love of Christ, I stand in Christ the Lord, who took on flesh, saw the blood in hell, this pain, this skin to love, and righteous stand, scorned by the words he came to save, till on the cross, that Jesus died, around the cross was satisfied, no anything on thing was saved, hear the dead of Christ, thy way, there in the ground, its body laid, all of the world my darkest day, then bursting forth in glorious day, up for the very odds I can, that there is death, and victory, this cornerstone, this grip on me, arise, peace, empty is mine, go to the precious blood, that's right, no guilt to life, no fearing yet, this is the power of Christ to me, for life is Christ, the final breath, Jesus command my destiny, no power of earth, no scheme of hell, wherever come, His promise there, who He return, oh horse He go, there in the power of Christ I stand. Thank you, Mother. Thank you, Jamima, for that beautiful and meaningful rendition of the song, We All Are Blessed by Your Song. Thanks again for that blessed
message in song. Dhyan S. Nair is going to entertain us with a cinematic dance performance next. Thank you, Dhyan. Here is a new item no one has tried here today. A Nadan Patta by Adrudar Krishna. Adrud, please come and render the Nadan Patta. Tagatagatinundagatigaru, tagadinundagatigaru, tatinundagatagadinundagatagadinundagatigaru, tatinundagatigaru, tagadinundagatigaru, tatinundagatagadinundagatagadinundagatigaru. Bye.
താങ്ക് യു ധ്രു. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലെ ആഴ്ചകളുടെയും മാസങ്ങളുടെയും കഠിന അധ്വാനമുണ്ട്. വലിയ എല്ലാവരും കൈകൊട്ടി ഓരോ കുട്ടികളെയും എൻകറേജ് ചെയ്യണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Next is a skit by Abhishek and Naomi depicting the story of a father and his child who does not get any time with father because he is too busy working and making a living for the family. In this skit, the child brings home the point that catches the father's attention. Let us enjoy the skit. Please bear with us as the stage is being prepared for this skit.
Hello. പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാടി കേൾപ്പിക്കട്ടെ? ജോണി ജോണി യെസ് വന്നൊന്നും ആൻസർ ഇല്ലാണ്ടായി. നിന്നോട് പല പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജോലി അമ്മേനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിരുന്നു. അച്ഛാ ഇച്ചിരി നേരം എന്നോട് കളിക്കാൻ വരോ പ്ലീസ്? സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാമോ? ഇച്ചിരി നേരം മതി അച്ഛാ പ്ലീസ്. അച്ഛൻ ഒരു മിനിറ്റ് ജോലി എത്ര രൂപ കിട്ടും? എനിക്ക് 100 രൂപ കിട്ടും. എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരും. അച്ഛൻ പറയുക അച്ഛൻ ഓരോ മിനിറ്റ് വിലപ്പെട്ട താരത്ത് അവന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുന്നില്ല. അച്ഛൻ ഒരു മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്താ 100 രൂപ കിട്ടുമെന്ന്. എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ 10 മിനിറ്റ് കളിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛന് ഞാൻ എത്ര പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഐഡിയ. ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യണ്ടോ? ചേച്ചി ചേച്ചി കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം പോലും സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. മോളെന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചു. എന്റെ മോള് കുറെ വിഷമിച്ചല്ലേ? അച്ഛനോട് ക്ഷമിക്ക്. സോറി. ഇനി ഒരിക്കലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അച്ഛാ Thank you, Abhishek and Naomi, for opening our minds about the need to spend time with our children. Very nice. Let us show our appreciation to the young talents that brought home the message to grown-ups.
to spend time with their children. Next is a fusion dance by Anamika Sanob. Anamika, the stage is yours. Take us away to your world of entertainment. A round of applause for him.
A cinematic dance is next by Dhoni Sharath and Jewel Mercy Ranjit. Girls, wish you the best. Music, STK. मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चमकाई, तो आजा तू हर जाई। मैंने पायल है चमकाई, तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना अब तरसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मैंने चूड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा। Thank you, girls, for that energetic dance. That was really wonderful. Okay. We have a group of talented and enthusiastic performers ready with a skit. The title of the skit is The Unhappy Princess. Please give them some time to get organized on the stage. The performers are Devasri Nair A.S., Emmeline Anna Annie, Hannah Maria Lodwin, Janice Jimmy George, Neela M., Rohan Simon Kombashero, Saira Anna Liju, Siddharth S. Prabha, Steve Jimmy George, Saira S. Valakalil, Yadin Manoj, and Johan Maman Cherian. Once upon a time,
there was a princess named Isabella who was very, very unhappy. Isabella lived in an enormous spellbound castle in the kingdom of Encandu with her beloved family. King Isaac V, Queen Iris, Prince Ivan, and her pet dog Barkus and bird Tweety. Isabella picked up the mirror and thanked the magician for helping her to be happy. Princess Isabella. Once upon a time, there was a princess named Isabella. Once upon a time, there was a princess named Isabella who was very, very unhappy. Isabella lived in an enormous spellbound castle in the kingdom of Encandu with her beloved family. King Isaac V, Queen Iris, Prince Ivan, and her pet dog Barkus and bird Tweety. Isabella picked up the mirror and thanked the magician for helping her to be happy. Princess Isabella just celebrated her 11th birthday, and not even her birthday could make her happy. Her father allowed her to invite all the children in the kingdom to her party, but the princess remained unhappy. Every day she would sit in her bedroom, pet her dog, and listen to her birds sing. She often looked out her window in hopes that something or someone would make her happy. Oh, I'm so sad. So sad. I wish I weren't so unhappy. You can't make me happy. You're just a dog. Thanks, but no thanks. My birthday was yesterday. Here is your breakfast, my lady. We have brought you your favorites, strawberry pancakes and maple syrup. There is a whole wheat toast and jam too. Try the sliced fruit from the garden and the freshly squeezed orange juice. And yes, I picked these yellow daffodils for you too. You didn't have to prepare this delicious breakfast for me. It won't make me happy anyway. The flowers are lovely, but I'm still so sad. Isabella, here is your birthday present. I forgot to give it to you yesterday on your birthday. It has been passed on from generation to generation in our family. It is now your turn to have it. I know it will look beautiful. Father, I'll unwrap it later, but thanks. Isabella, my daughter, why are you so sad? What can make you happy? I don't know, Mother, but you used to make me happy. My lady, your friends have arrived. Please send them home. I don't want to play. But my lady, they are here. Do let them come in. Oh, all right then. Let them in. Isabella, why are you so sad? Is there anything we can do to make you happy? Is there any place that we can take you to make you happy? We could go to the country fair. We can watch the knights in shining armor slay the fire-breathing dragon. Come on, Isabella. It will be like old times. Please go away. I don't feel up to anything today. Come on, sister. The feast has been prepared. Hurry. There is your favorite rice pudding and those miniature fruit pies. Come on. No, I'm not hungry now. You can have my pudding and pies.
Isabella, it's me, laugh a lot, the jester. I have some new jokes for you. They're really funny. Look, I have some new tricks too. Princess, are you surprised to see me here? I know that you're very sad these days, but I have the right thing in my hand to make you happy. Please take this. A mirror? Why would there be a mirror in the box? All I can see is myself. Just myself. Why oh why would magician put a mirror in this box? Myself! That's it! That's it! I should make myself happy. I must make myself happy. I can make myself happy. Marcus, I'm very sorry. I yelled at you. You're a wonderful friend. You're very thoughtful, Tweety. I love the birthday song. Servants, father, mother, Ivan, Laugh-A-Lot, and my friends, please come to my bedroom. Thank you ever so much for the delicious breakfast and the lovely flowers. I am so hungry. I want to open the present after all. What a wonderful present! My favorite color, and it's silk. What a beautiful dress. Thank you, Father. You are welcome, Isabella. Thank you for the hug, Mom. I love you too. I will always love you, Isabella. Do you have some pudding and pies left? Yes, right here. How about another joke, please? And can you teach me how to juggle sometime? I would be glad to tell a joke. A teacher asks a question to a student. Teacher, name 5 animals that live in water. Student, frog. Teacher, very good. Name other 4 animals. Student, his mother, his father, his sister, and his brother. Ha 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 ha! I'm sorry for sending you away. Is the fair still on? Oh, please go. Yes, go. Hooray! Just like old times. Hooray for us! Isabella picked up the mirror and thanked the magician for helping her to be happy. Thank you, magician. For you have taught me the lesson of happiness. Happiness is found within and can be shared with all. I am glad Isabella is happy again. Yes. Should we join her at the fair? Oh yes, Father. Let's go. Isabella has taught us all a little bit more about happiness. Let's go and have some fun. And that is how the princess learned about happiness, just like all times. Thank you, boys and girls, for that stimulating theme. You all did well in playing your part. We appreciate your effort. Audience, please give them a round of applause, loud. Thank you.
Next is a story in English about Bill, who needs to learn responsibilities. The narrator is Diya S. Manoj. Diya, please come to the stage. Diya, the stage is yours. Hi, I'm Diya Manoj from class 3. Today I'm going to tell a story about a boy named Bill. One day there was a boy named Bill who was very upset. Do you know why? He was upset because his mother was telling him how to use the microwave, how to wash his clothes, which are the things he never wanted to learn at all. He felt that his mother could do everything for him, so there was no need for him to learn at all. He was irritated and he ran away. One day his mom and dad left him alone and had gone to his grandma's. And before leaving, they had assigned him many tasks. His first task was to do his homework alone. After homework, he could have a half an hour break. Then he could eat his lunch. After having his lunch, he could have a half an hour break. Then he could tidy up his room. Then do his laundry. Then he was asked to read books for another half an hour. Will had never done so much things ever. First, he was to do his homework alone. Bill had never done his homework alone, which made him a real headache. After a lot of thinking, it was time for lunch. He heated his lunch, and after having his lunch, he had to do his laundry. After doing his laundry, he realized how pale and clean his hands were. He then realized how pale and clean his mother's hands were after doing his laundries for 9 years. He then felt complicated right now. After doing all his chores, he asked his mother and asked her, "Mom, when will you be back?" She said, "Did you done the laundry, Bill?" "Yes, Mom. I have cleaned the whole house." "Mom," she said, "Grandma will come. We will come now. Grandma has made you some sweets." Bill said, "Now I understood." "What do you understood?" "Now I realize that Mom and Dad are not my servants." Thank you. Thank you, Diya. We will have a Malayalam poem recital about a plant in Malayalam by Sino Vianney. Good evening, everyone. My name is Sino Vianney. I study in class 1. മാന്യസദസ്സിന് നമസ്കാരം.
ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി അമ്മയുടെ നാളേക്ക് വേണ്ടിയെന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും ചില വരികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി. ഇതു പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു, ഇതു മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു, അഴകിനായി തണലിനായി തേൻപഴങ്ങൾക്കായി 100 തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു. ചൊരിയും മുലപ്പാലിനോർമ്മയുമായി പകരം തരാൻ കൂപ്പുകൈ മാത്രമായി. ഇതു ദേവി ഭൂമി തൻ ചൂടൽപ്പമാറ്റാൻ നിറകണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ, നിറകണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ, നിറകണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സിനോ. How about another story in Malayalam? Well, we do have a story by Rohan John Albert. This story is about value of life. Let us welcome Rohan to the stage. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. എൻ്റെ പേര് റോഹൻ ജോൺ ആൽബർട്ട്. ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കഥയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു മകൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ, എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മൂല്യം? അച്ഛൻ ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് മകൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മൂല്യം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ കല്ലും കൊണ്ട് നീ മാർക്കറ്റിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വില എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പകരം 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുക. അവൻ ഓടി മാർക്കറ്റിലെത്തി. മാർക്കറ്റിൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ വളരെ അതിശയത്തോടെ നിന്നു. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എത്രയാണ് ഈ കല്ലിൻ്റെ വില? അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, പകരം 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, 20 രൂപയോ? ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം. അവന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. അവൻ ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിട്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, അവിടെ ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ കല്ലിന് എനിക്ക് 20 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ മകനെ മറ്റൊരു കല്ല് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി നീ ഈ കല്ലും കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള മ്യൂസിയത്തിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വില എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പകരം 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുക. അവൻ ഓടി മ്യൂസിയത്തിലെത്തി. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, സാർ, എത്രയാണ് ഈ കല്ലിൻ്റെ വില? അച്ഛൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, പകരം 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. അയാൾ ചോദിച്ചു, 200 രൂപയോ? ഞാനെടുത്തോളാം. അവനൊട്ടും വിശ്വസിക്കാനായില്ല. അവൻ ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ മകനായി വേറൊരു കല്ലും കൂടും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും നീ ഈ കല്ലും കൊണ്ട് വിലയേറെ വജ്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വില എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പകരം 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിക്കണം. അവൻ ഓടി വജ്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ എത്തി. പെതിക്കെ കടയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾ ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കല്ല് കണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, സാർ, ഞാനിതുവരെ ഇത്ര സുന്ദരമുള്ള കല്ല് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കല്ല് കിട്ടിയത്? എത്രയാണ് ഈ കല്ലിൻ്റെ വില?
അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, പകരം 2 ഉയർത്തി കാണിച്ചു. അയാൾ ചോദിച്ചു, ഈ 2 ലക്ഷം രൂപയോ? ഞാൻ എടുത്തോളാം. അവനൊട്ടും വിശ്വസിക്കാനായില്ല. അവൻ ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ അവനെ അടുത്തിരുത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന്? അതേ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഈ കല്ലിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കഴിവുകളും കുറവുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അവർ വജ്രവ്യാപാരിയെ പോലെയാണ്. അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ വില. നമ്മൾ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Thank you, Rohan, for bringing out the true value of life through this story. Keep up your talent in storytelling. Next is a cinematic dance by Neha Jalil. Inviting Neha to the stage for a stunning performance. Ta drum drum ta drum ta dhalam ko tak tak ko da ta gir ta drum ta ka drum ta ta ki ta da ta drum drum ta ta drum ta drum ta ta ki ta gir ta ta ni ta dan ta drum ta din ta da drum ta nam ta drum ta ga din ta gir ta
Thank you, Neha, for a vibrant performance. Keep us all young by your performance. Wonderful. Thank you. Next, we will be entertained by a chair dance. The participants are C. Sino Vianney, Devaj M. Kannan, Elvin Matthew, Isaac Gigi Alexander, Kalidasan Nambudiri, Kritik Aji, Liam M. Ajit, Rohan Jitu, and Rohan John Albert. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Hey, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold through. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. All the love be so fake, but the hate be so real. Solo sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Falling in love, give a little ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie wants, get my talkie girl. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba.
Thank you, boys, for a unique type of dance. Truly entertaining. Let us give them an applause. A cinematic dance by Farah Jalil and Shivakarthik Dev. Welcome, boys, to the performance. The stage is yours. Welcome Shivakarthi Dev and Farhan Jalil. ഭരണി ഉത്സവം കണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ഭരണി ഉത്സവം കണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ കുപ്പിവളക്കടക്കുള്ളിൽ ചിപ്പിവളക്കുലക്കിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു പുഷ്പമിഴിയുടെ തേരോട്ടം 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 തേരോട്ടം. അവളെന്റെ മൂളി പാട്ടേക്ക് പാടി അത് കേട്ടു ഞാനും മറന്നു പാടി അവളെന്റെ മൂളി പാട്ടേക്ക് പാടി അത് കേട്ടു ഞാനും മറന്നു പാടി പ്രണയത്തിനും തിരിച്ചൊത്തുകളാകുന്നത് കരമൊഴിമായി പതിച്ചു കിട്ടി. Disco never dies. Thank you, boys, for the lively dance. Let us appreciate them.
Next is a poem written by Mother Teresa about life. This recital is going to be done by Juan Darwin. Juan, the stage is yours. Hello everyone, my name is Juan Darwin, studying class 3. I am going to recite a poem named Life, written by Mother Teresa. Mother Teresa, also known as Mary Teresa, was an Albanian Indian Catholic nun who founded the Missionaries of Charity. The subject of the poem is how to approach life in different situations. The poet's attitude in this poem is positivity, encouragement, and inspiration. Let's get into the poem. Life is an opportunity. Benefit from it. Life is a beauty. Admire it. Life is a dream. Realize it. Life is a challenge. Meet it. Life is a duty. Complete it. Life is a game. Play it. Life is a promise. Fulfill it. Life is sorrow. Overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is a luck, make it. Life is too precious, do not destroy it. Life is life, fight for it. Thank you. Thank you, Juan, for the poem about life. Here comes Farah Jalil with a beautiful performance. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గానీ అమ్ము ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న వాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చేత్తమ్ము ప్రేమ నా బలివు నన్ను నమ్ము ఎటగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరే దేవుడా దాని పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే మల్టీప్లెక్స్ లోని ఆడియన్స్ లాగా మౌనంకున్నా గానీ అమ్ము లోన డంటనగా జరిగిందే నమ్ము దిమ్మ తిరిగి నాదే మైండ్ సిమ్ము రాజుల కాలం కాదు రథమోగురం లేవు అద్దం ముందర నాతో నేను యుద్ధం చేస్తాంటే రాజుల చేతులు చాపి దగ్గరకొచ్చిన నువ్వు చెంపల్లో చిటికేసి చక్రవర్తిని చేసావు చిన్నగా చినుకు తుంపరడిగితే గుండ పుట్టగా తుఫాను తెస్తివే మాటగా మళ్ళీ పువ్వు నడిగితే ముద్దగా పుల తొట్టగా పైనొచ్చి పడితివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై
జంట కట్టుకుంటివే వేలి నిండా నన్ను తీసి పొట్టు పెట్టుకుంటివే గాలి కింది పువ్వు నేను నెత్తి నెట్టుకుంటివే ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తప్పలేదు కానీ ఏమో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్మో అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్నా మాటే కానీ మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చేద్దాము ప్రేమ రాపాలేదు నన్ను నమ్ము Thank you, Farah, for the fantastic dance. We have a story by Devaj M. Kannan in Malayalam. എൻ്റെ പേര് ദേവജം കണ്ണൻ. ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തവളയും 5 സുന്ദരികളായ മീനുകളുടെയും കഥയാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു തവള ക്ഷീണിച്ച് വരണ്ടു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നിടയിൽ അടുത്തൊരു പൂന്തോട്ടം കണ്ടു. പൂന്തോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ക്ഷീണം മറന്ന് തവള സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി. എന്നിട്ട് വേഗം ആ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കുളമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വയറ് നിറയെ വെള്ളം കുടിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് 5 മീനുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചത്? ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം സ്ഥലമാണ്. തവള പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ദാഹിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചത്. അപ്പോൾ തവളകൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ നോക്ക്, ഞങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സുന്ദരികളാണ്. നിന്നെ നോക്ക്, നിന്നെ വൃത്തിയേ ഇല്ല കാണാൻ. അപ്പോൾ നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ കുളത്തിലേക്ക് വന്നത്? വിഷമത്തിൽ തവള തിരിച്ച് പോയി. 2ാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും ചങ്ങാതിയാവാൻ വേണ്ടി തവള വീണ്ടും ആ കുളത്തിലേക്ക് വന്നു. മത്സ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ നിൽക്ക്, നീ ഇതെങ്ങോട്ടായി പോകുന്നേ? നീ ഞങ്ങളുടെ കുളത്തിലേക്ക് ഇനി ഇറങ്ങണ്ട. അങ്ങനെ പിന്നെയും തവളയെ ഓടിച്ചു വിട്ടു. അതെല്ലാം ഒരു ആമ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആമ കുളത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവനെ കുളത്തിലിറക്കാത്തത്? അവന് നിങ്ങളെ കൂട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയല്ലേ. മത്സ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ നോക്ക്, ഏറ്റവും സുന്ദരികളല്ലേ ഞങ്ങൾ. അവനെ നോക്ക്, അവൻ ഏറ്റവും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് അവൻ. അവനെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയാക്കി കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടത്? ആമ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ ആ തവളയ്ക്ക് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുക, ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമ അവിടെ നിന്ന് പോയി. 3ാമത്തെ ദിവസം ഒരു മീൻകാരൻ വന്ന് ആ കുളത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടയിട്ടു. അപ്പോൾ ആ തവള അത് കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ തവള ആ കുളത്തിലേക്ക് ചാടി. അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് ഈ കുളത്തിൽ ചാടിയത്? നീ ഞങ്ങളോട് അനുവാദം പോലും ചോദിച്ചില്ല. തവള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കിത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കും. ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാനല്ലേ? മത്സ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തവള ഒരു എലിയുടെ തണ്ടെടുത്ത് ആ ചൂണ്ടയിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ ആ ചൂണ്ട മുകളിലേക്ക് പോയി. അത് മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾ തവളയോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിതിൽ കൊത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തവള പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിതിൽ കൊത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആപത്തുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇനി നിനക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഈ കുളത്തിൽ കഴിയാം. അവരെല്ലാവരും ചങ്ങാതിയായി മാറി. ഇതിൻ്റെ ഗുണപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മുഖവും ശരീരവും കണ്ട് അയാളെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. താങ്ക് യു.
Thank you, David, for an excellent story, and the moral was excellent. Next is a poem by William Wordsworth, The Daffodils. Recitation is by Kevin Kurian Alexander. Hi, my name is Kevin Kurian Alexander, studying in class 3. Today, I am going to recite the poem I Wandered Lonely as a Cloud, also known as Daffodils by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. Thank you. Well done, Kevin. Brilliantly recited. We have an awareness dance based on a real incident, and the performers are Diya S. Manoj, Arav Mithun, Abhishek O, Dan Chris Biju, Rohan Simon Kombasheril, Ruben Philip Alexander, Samjay J, Siddharth Abraham Jacob, and Siddharth S. Prabha.
നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാനുള്ള അന്നല്ലേ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ആരുടെ പൊന്നും പണമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അതിനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ പട്ടിയെ തല്ലണ പോലെ തല്ലിക്കൊന്നത്. വൃത്തിയില്ലാത്ത തന്നെ നിങ്ങൾ അറപ്പോടെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടിയപ്പോഴും അതിലേക്ക് ഞാൻ നിഷ്കളങ്കമായി നോക്കി നിന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വിശന്നിട്ടാണ്. അന്നം തന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കള്ളനെ പോലെ മാറ്റി നിർത്തി ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ നാറ്റിച്ചില്ലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിന് വിശക്കണം. അന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ മരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന്. Thank you for the Thank you for bringing out the moral showing that God created all people and we should be caring and kind to those around us. Next is a group dance performed by Anamika Sanoop, Dwani Sharath, Emilyn Annani, Hanna Maria Lodwin, Neha Jalil and Saira S. Vallakalil.
Thank you, dear girls, for the beautiful performance. Now we invite Mr. Eben David to the stage. Good evening, everyone, once again. Hope you all are enjoying our annual day program so far. Before we could go for the final performance, I take this privilege to thank everyone who accepted our invitation to grace this occasion by your esteemed presence. On behalf of Trinity Adventist Academy, I would like to thank our chief guest, our parents, grandparents, and our well-wishers for your esteemed presence. We were blessed by your presence. And also, I would like to thank our kids. Oh, what a fantastic and electrifying performance just we had. And also, in a special way, I want to thank the GK Sounds and Lights. And also, my sincere thanks goes to David Putran Moonaman Photography for capturing every moment and also for the live telecasting. Would like to thank the Trinity Kitchen for helping us to have delicious food from there. Thank you once again. And also, last but not least, I really want to thank all my staff and faculty for your sincere effort which help us to make the program a successful one. Once again, in a single sentence word, I want to thank you from the bottom of my heart. I really want to thank you once again. We have one more program. Just sit back and relax. Thank you once again. Thank you, everyone. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചോണം. Our last item for the night is a group dance by some of our energetic girls. Hope you will enjoy this item too. On stage we have Devashri Nair AS, Janice Jimmy George, Jewel Mercy Ranjit, Nila M, Sarah Anna Liju, and Shivani S. Sanil.
द्राविड उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे